Yes, sir. Okay, right, Andy. Right. So more to the next concept, guys. One of the important concept in aptitude, mixtures and allegations. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 2 marks, guys. Here. That's why very important concept and very dead easy topic also, guys. Here. If you are perfect in ratio and proportion concept, guys, mixtures and alligation concept is very dead easy, guys. Here, very dead easy. Okay, right, Andy. So what is the ratio, guys? Anyone? What is the ratio? 1:2. What is the ratio means 1 is to 2? Two ratios are same quantities, it's similarity. Okay, two quantities are same units is called the ratio. It's called the ratio. Okay, so A is to B or A by B is same. A is to B or A by B is same. Okay, so what is the proportion, guys? Anyone? What is the proportion? The proportion means two ratios are equal is called the proportion. For example, A is to B is equal to C is to D. So two ratios, A is to B is the one ratio and C is to D is the another ratio. Two ratios are equal is called the proportion. What is the proportion formation, guys? Anyone? What is the proportion formation? AD is equal to BC. Yes, very good. The proportion formation is AD is equal to BC. So the proportion formation is AD is equal to BC. Okay, right, Andy. So just remember, guys, only fundamentals and ratio and proportion. What is the ratio? What is the proportion? Okay, na? Right. How to find out the ratios? Right. Coming to the mixtures and allegations. Coming to the first one, guys, mixtures. The first one is mixtures. For example, so it is called the container 1 or container 2 or vessel 1 or vessel 2. No problem, guys. For example, one container or one vessel, no problem. Okay, one vessel, milk and water ratio is, first vessel, milk and water ratio is 6:7. Right, and second vessel, milk and water ratio is 8:5. Okay, first vessel, milk and water ratio is 6:7, and second vessel, milk and water ratio is 8:5. So to mix the third vessel, to mix the third vessel, find out the milk and water ratio. Find out the milk and water ratio. Okay, it means same quantity, guys, and first vessel only one part and second vessel only one part, guys. It's equal quantity. Mixing the third vessel, find out the new mixture ratio. Find out the new mixture ratio. First of all, I am going to basic method, guys. After that, no need pen and paper, guys, here. Otherwise, using only single step. Right, Andy. So now tell me, guys, anyone, first vessel, and this is the second vessel and this is the third vessel. Now tell me, guys, in first vessel, milk quantity how much, guys? Anyone? In first vessel, milk quantity how much? So milk is how many parts here? 6 parts. Total how many parts here? 6 plus 7, 13 parts, guys, here. Okay, in first vessel, milk quantity how much, guys? 6/13. Next, second vessel, water quantity how much, guys? Anyone? 7/13. Water is how many parts here? 7 parts. Okay, total how many parts? 13 parts. Okay, and coming to the second vessel, milk quantity how much, guys? 8/13. 8/13. Very good. 8 plus 5, 13. Next, second vessel, water quantity how much, guys? 5/13. 5/13. Very good, Andy. So find out the new mixture ratio. Find out the new mixture ratio. It means find out the milk and water ratio. New mixture ratio. Right, Andy. So the first vessel, milk quantity is 6/13. Second vessel, milk quantity how much? 8/13. First vessel, water quantity how much? 7/13. Second vessel, so water quantity how much? So 5/13.
13 guys here. Alright, so don't disturb the denominator. Denominator is 13, 13. It means LCM 13. So 6 plus 8 is how much guys? 14. Next, don't disturb the denominator. Denominator is same, 13, 13. 7 plus 5 is how much guys here? 12. So let me calculate guys here. Let me calculate. 13, 13 is cancelled. Right. 2 6 are and 2 7s are. What is the new mixture ratio guys here? 7:6. In third whistle, new mixture ratio is how much guys here? 7:6. So this is a basic method guys here. Any doubts regarding basic method guys? All of you please respond. మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? Right, Andy. In first whistle, milk and water ratio is 6:7. Second whistle, milk and water ratio is 8:5. To mix the third whistle, equal quantity, and the first whistle and second whistle equal quantity. Find out the new mixture ratio. Right. Coming to the first whistle, what is the milk quantity? Means okay, so milk is how many parts? 6 parts. Total how many parts? 6 plus 7, 13. Next 6 by 13 milk quantity. Next water quantity how much? 7 by 13. Coming to the whistle 2, milk quantity how much? 8 by 13. Water quantity how much? 5 by 13. To mix the third whistle, okay, new mixture ratio. So note down the milk quantities and water quantities. 6 by 13 plus 8 by 13 is to 7 by 13 plus 5 by 13. Okay, let me calculate guys here. So 6 plus 8, 14 by 13. Next 7 plus 5, 12 by 13. 13 cancel guys here. 2 6 are, 2 7s are. So this is a new mixture ratio. Clear guys, all of your basic method? Yes sir. టాపిక్ నేమ్ ఏంటి సార్? ఏంటండి టాపిక్ నేమ్. సో ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యారండి. మిక్చర్స్ అండ్ లింక్ ఇప్పుడే షేర్ చేశారు సార్. పంపడం ఇప్పుడు పంపుతున్నారు సార్. ఏంటండి లింక్ ఇప్పుడే షేర్ చేశారు. ఓకే మీకు ఏం చెప్పానండి నేను? ఇన్ కేస్ 7 o'clock కల్లా లింక్ మీకు రాకపోతే నాకు ఒకసారి పింక్ చేయండి, నేను మీకు లింక్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ 3 or 4 మెంబర్స్ నాకు పింక్ చేశారు. మీకు క్లాస్ చెప్తే వాళ్ళకి షేర్ చేశాను ఆల్రెడీ నేను. ఓకేనా? మీకు ఇన్ కేస్ రాకపోతే లింక్ రాలేదనుకోండి నాకు పింక్ చేయండి, సింపుల్గా నేను ఫార్వర్డ్ చేసేస్తాను మీకు. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో దిస్ ఇస్ అ బేసిక్ మెథడ్ గైస్ హియర్. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బేసిక్ మెథడ్, డెఫినెట్లీ వీఆర్ టేకింగ్ 1 or 2 minutes టైమ్. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అండి. ఐ వాంట్ టు ఆన్సర్, సో జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఆర్ without pen guys sir. I want to answer just within fraction of seconds sir, without pen. Okay, so milk and water, right? And look at the screen guys here. So in first whistle, milk and water ratio is how much? 6:7. And second whistle, so milk and water ratio is how much? 8:5 guys sir. So 6:7 and 8:5 guys sir. Look at the screen guys here. 6 plus 7 is how many parts? 13 parts. Next 8 plus 5 is how many parts? 13 parts guys here. Right, look at the screen guys sir carefully. Parts are equal అంటే ఫస్ట్ whistle లో 13 parts, second whistle లో 13 parts. Parts are equal, you can add the ratio directly. Parts are equal గా ఉంటే you can add the ratio directly. 6 plus 8 is how much guys? 14. Next 5 plus 7 is how much guys? 12. Let me calculate guys sir. So 2 7s are and 2 6s are. The final answer here 7:6. Again 7:6 guys here. Clear guys all of you? Parts are equal, you can add the ratio directly. మరి పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా లేకపోతే ఎలా చేయాలి సార్? నేను చెప్తానండి, మీరు సో టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇక్కడ. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సే సార్ నో. Okay, parts are equal, you can add the ratio directly. Andy. Okay na? So mixtures, so concept is very dead easy guys here. Right, coming to the first question guys here. Anyone? 2 whistles contains milk and water in the ratio 9:7 and 5:11. If both the whistles are mixed in the ratio of 1:1. 1:1 means equal ratio guys here. 1:1 means equal ratio. Find the ratio. 7:9. Yes, very good. Find the ratio of milk and water. Okay, right, Andy. So first the given ratio 9:7. Second is how much? 5:11 guys sir. 5:11. So 9 plus 7 is how much guys?
16 parts. Okay, 5 plus 11 is how much, guys? 16 parts. Already I told you, guys, sir, parts are equal. You can add the ratio directly. 9 plus 5 is how much? 14. Next, 7 plus 11 is how much? 18. Let me calculate, guys, sir. So 2 sevens are and 2 nines are. The final answer here, 7 is to 9. Option 3 is the right answer, guys. Option 3 is the right answer. Clear and all of you? Say yes or no? No. Right, Andy. And move on to the next one. 2 vessels contains milk and water in the ratio 8 is to 7 and 4 is to 11. If both the vessels are mixed in ratio of 1 is to 1, find the ratio of milk and water in new mixture. So fast cheppesandi, and I think no need pen and paper. Otherwise, you single step. 2:3. 2:3. Yes, 2 is to 3. 8 plus 4 is how much, guys? Otherwise, add here. 8 plus 7 is how much? 15. So 4 plus 11 is how much? 15. Parts are equal now. You can add the ratio directly. 8 plus 4 is how much? 12. 7 plus 11 is how much? 18. Okay, let me calculate, guys, here. So 3 otherwise 6 2s are and 6 3s are 18. So 2 is to 3, guys. 2 is to 3. Very good, excellent. Clear, guys, all of you? Yes, very good. Somebody saying answer. Excellent. Right, move on to the next one. 2 vessels contain zinc, copper and tin in the ratio 3 is to 8 is to 6 and 9 is to 5 is to 3. If both the vessels are mixed in the ratio of 1 is to 1, find the ratio of zinc, okay na? So copper and tin good right. 12 is to 13 is to 9. 1. Right, 12 is to 13 is to 9, guys. Very good, excellent, Andy. Okay, so 1 second. Right, so 3 is to 8 is to 6. Next, so 9 is to 5 is to 3, guys, here. Okay, so 8 plus 3 is how much, guys? 11. 11 plus 6 is how much, guys? 17. Next, 9 plus 5 is how much? 14. 14 plus 3 is how much? 17. Parts are equal. You can add the ratio directly. 9 plus 3 is how much? So 12. 8 plus 5 is how much? 13. 6 plus 3 is how much? 9. Any cancellation? No cancellation. The final answer here, 12 is to 13 is to 9. First option is the right answer. Clear and all of you? Yes, sir. Right. Move on to the next one. A and B are 2 alloys of tin and copper prepared by mixing metals in proportion 13 is to 11 and 5 is to 7 respectively. If equal quantities of 2 alloys melted to from third alloy C, the proportion of tin and copper in C will be. Same model problem anandi, but adige vidhanam different gundante. Option 3, sir. Option 3. Okay, very good. Option 3. Let me check, guys, sir. No problem. Okay, so first alloy 13 is to 11. Second alloy, so 5 is to 7. 13 plus 11 is how much? 24. 5 plus 7 is how much? 12. So previous problems and parts are equal, so we can add the ratio directly. If the parts equal lekapothe em cheyalante manam equal cheyalandi. Parts equal kunte no problem, you can add the ratio directly. Parts are not equal, you can equal, guys, here, no problem. Okay, so ఇక్కడ 24 ఉంది, 24 ని ఇక్కడ 12 ఉంది. సో 12 ని మనము ఏ నంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే సో 24 అవుతుందండి 2 తోటి. అండ్ ఈ రేషియో కూడా మనం ఏం చేయాలి? 2 తో మల్టిప్లై చేయాలి ఇక్కడ. ఓకేనా? ఈ రేషియో చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 13:11 ని. సో 5 2s are 10. So 7 2s are 14. Okay, na? 24, 24. You can add the ratio directly. So then 10 plus 13, 23. So 11 plus 14, 25. Very good, Andy. Option 1 is the right answer, guys. Option 1 is the right answer. Clear and all of you? Parts are equal.
యూ కెన్ యాడ్ ద రేషియో డైరెక్ట్లీ. పార్ట్స్ ఈక్వల్గా లేకపోతే మనం ఈక్వల్ చేయాలండి. ఓకేనా? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? ఇండివిజువల్ ఏ పార్ట్స్ ఆ పార్ట్ టోటల్ చేసుకుంటారా? ఏంటండి? ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ మళ్ళీ చెప్పరా. 13/24 11/24 అట్లా వేసుకొని చేస్తారా? 13/24 అప్పుడు మళ్ళీ ఎల్సిఎం కనుక్కోవాలి కదా నువ్వు. సో 12కి 24కి ఎల్సిఎం కనుక్కోవాలి. ఎల్సిఎం కనుక్కుని ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? 12కి 24 ఎల్సిఎం అంటే మళ్ళీ 24 కదా వచ్చేది ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ రండి. 2 whistles contain milk water in the ratio 2:3 and 3:5. If both the whistles are mixed in the ratio 3:4, find the ratio of milk and water in new mixture. Yes, very good. Somebody saying answer. Right, Andy. First whistle, 2:3. How many parts? 5 parts. Second whistle, how many parts? 8 parts. Parts are equal? No kada. అంటే సో మనం ఏం చేయాలి? సో ఆపోజిట్ మల్టిప్లై చేయండి అండి. 5ని 8తో మల్టిప్లై చేయండి, 8ని 5తో మల్టిప్లై చేయండి. అప్పుడు 8 5s are 40, 5 8s are 40 అవుతుంది ఇక్కడ. రైట్? సేమ్ లైక్ దిస్ అండి. ఇక్కడ కూడా 8తో మల్టిప్లై చేయాలి, ఇక్కడ కూడా మనము 5తో మల్టిప్లై చేయాలి. అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ విజిల్ ఏమో 3 పార్ట్స్ తీసుకోవాలి, సెకండ్ విజిల్ ఏమో 4 పార్ట్స్ తీసుకోవాలి. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం చెప్పారు? ఈక్వల్ రేషియో అన్నాడు ఇక్కడ, ఈక్వల్ రేషియో అన్నాడు ఇక్కడ. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తాం? ఇఫ్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీ. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, 1:1 అంటే ఈక్వల్ క్వాంటిటీ కదా, 1:1 అంటే ఈక్వల్ క్వాంటిటీ కదా. అంటే ఇక్కడ 1 రాయలేదు మనం ఇక్కడ, ఎందుకంటే 1 కాబట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి రాయలేదండి ఇక్కడ. ఇక్కడ సపరేట్గా ఇచ్చారు. ఫస్ట్ విజిల్ ఏమో 3 పార్ట్స్ తీసుకోవాలని మీరు, ఓకేనా. సెకండ్ విజిల్లో 4 పార్ట్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. అందుకని ఇక్కడ మనము నోట్ చేస్తున్నామండి ఇక్కడ. ఓకేనా? క్లియర్ గా ఆల్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్. ఈక్వల్ క్వాంటిటీ కాబట్టి మనం నోట్ చేయలేదు, బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ విజిల్లో 3 పార్ట్స్, సెకండ్ విజిల్లో 4 పార్ట్స్ అన్నాడు కాబట్టి తీసుకున్నాం ఇక్కడ మనం. రైట్ అండి. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ గైస్ హియర్. సో 4 1s are 4 2s are. ఓకేనా? ఇంకేమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా? లేవు. రైట్. 2 3s ఎంత? 6, 6 2s ఎంత? 12. నెక్స్ట్ 6 3s ఎంత? 18. నెక్స్ట్ అండి, సో 5 3s ఎంత? 15. నెక్స్ట్ 5 5s ఎంత? 25 అండి. ఓకే, లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ గైస్ హియర్. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. సో 15 plus 12 is how much? 27. 25 plus 18 is how much guys sir? 43. So which option is the right answer? Option 1 is the right answer guys sir. Option 1 is the right answer. Clear and all of you? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? రైట్ అండి. సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఈక్వల్ క్వాంటిటీ రేషియో ఇచ్చారు కాబట్టి మనం సాల్వ్ చేసిన అవసరం లేదు ఇక్కడ, అంటే 1ని నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. రైట్. సో ఫస్ట్ విజిల్లో 2:3, సెకండ్ విజిల్లో 3:5 అన్నాడు ఇక్కడ, 3:5 అన్నాడు. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు? ఇక్కడ ఫస్ట్ విజిల్ ఏమో 3 పార్ట్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి, సెకండ్ విజిల్లో 4 పార్ట్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలని చెప్పారు ఇక్కడ మనకి. రైట్. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, 2 + 3 ఎంత? 5. 3 + 5 ఎంత? 8. పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయా? లేవు కదా. పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటే యూ కెన్ యాడ్ దట్ డైరెక్ట్లీ. పార్ట్స్ ఈక్వల్ లేకపోతే మనం ఏం చేయాలి? ఈక్వల్ చేయాలి మనం ఇక్కడ. 5ని 8తో మల్టిప్లై చేయండి, 8 5s ఎంత? 40. 8ని 5తో మల్టిప్లై చేయండి, సో 5 8s ఎంత? 40. అండ్ ఇక్కడ కూడా మనం 8తో మల్టిప్లై చేయాలి, ఇక్కడ మనము 5తో మల్టిప్లై చేయాల్సిందే కదా. రైట్. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకేనా? లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ అండి. సో 4 1s are 4 2s are. ఇంకేమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా? లేవు కాబట్టి 3 2s ఎంత? 6. రైట్. 6 2s ఎంత? 12. నెక్స్ట్ 6 3s ఎంత? 18. నెక్స్ట్ 5 3s ఎంత? 15. నెక్స్ట్ 5 5s ఎంత? 25. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ గైస్. 12 + 15 is how much? 27. 18 plus 25 is how much guys? 43 guys. So that's why option 1 is the right answer guys. Okay. Clear Andy? Okay sir. Okay, right Andy. So move on to the next one. 2 whistles contain milk and water in the ratio 5:9 and 7:11. If both the whistles are mixed in the ratio 4:3, find the ratio of milk and water.
సేమ్ మోడల్ ప్రాబ్లం బట్ నంబర్స్ చేంజ్ అండి. Option 3, sir. Option 3. Okay, very good, excellent. And option 3 is the right answer. Let me check, no issue. First whistle ratio 5:9. Second whistle ratio 7:11. Total how many parts guys here? 9 plus 5, 14. Next 7 plus 11, 18. Okay, so cross multiplication చేసేయండి. ఇక్కడ 14 ని 18 తో మల్టిప్లై చేసేయండి. సో 18 ని 14 తో మల్టిప్లై చేసేసేయండి. ఆపోజిట్ మల్టిప్లై చేసేయండి, ఈజీ అయిపోతుంది మనకి ఇక్కడ. సో మీరు మొత్తం మరి క్యాల్కులేట్ చేసి ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. రైట్, ఫస్ట్ విజిల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అన్నాడు? 4 పార్ట్స్ అన్నాడు. సెకండ్ విజిల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అన్నాడు? 3 పార్ట్స్ అన్నాడు. ఇంకేమైతే ఫాస్ట్గా క్యాల్కులేట్ చేసేసేయండి. సో 3 1s are 3 6s are 18. ఓకేనా, 3 6s are 18. అండ్ నెక్స్ట్ అండి, సో 2 2s are and 2 7s are. ఇంకేమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా? నో క్యాన్సిలేషన్స్ అండి. ఓకేనా, 6 2s are ఎంత? 12. రైట్ అండి. సో 12 5s are 60, 12 9s are 108. నెక్స్ట్ అండి 7 7s are 49. నెక్స్ట్ 11 7s are 77. ఇప్పుడు పార్ట్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి యూ కెన్ యాడ్ ద రేషియో డైరెక్ట్లీ. 60 plus 49, 109. నెక్స్ట్ 108 plus 77 is how much guys? 185 guys here. So which option is the right answer? Option C is the right answer. Option C is the right answer. Clear and all of you? Right, one more problem guys, mixtures. The ratio of spirit and water in two mixtures of 20 liters and 36 liters is 3:7 and 7:5 respectively. If both the mixtures are mixed together, now the ratio of the spirit and water in new mixture is. What is the answer? 9:10. 9:10. Okay, very good. Let me check guys, no problem. Okay, spirit and water. So first whistle ratio is how much? 3:7. Second whistle ratio is how much? 7:5. First how many liters? 20 liters. Second how many liters? 36 liters. Okay, 36 liters guys here. Alright, Andy. Let me Option 3. Option 3. Option 3 sir. Option 3. Okay, very good, excellent. And option 3. Right. So 3:7 and 7:5 guys. Right. Let me calculate guys. 3 plus 5, 10. 7 plus 5, 12. Parts are equal guys? No. Okay, parts equal లేకపోతే మనం ఈక్వల్ చేద్దాం. ఆపోజిట్ ఈక్వల్ చేసేసేయండి. ఇక్కడ ఆపోజిట్ ఈక్వల్ చేసేయండి. సో 12 తో మల్టిప్లై చేసేయండి అండ్ 12 ని 10 తో మల్టిప్లై చేసేసేయండి. రైట్ అండి. ఫస్ట్ విజిల్ టోటల్ హౌ మెనీ లీటర్స్? 20 liters. Second whistle how many liters? 36 liters guys here. Okay, let me calculate guys here. 4 5s are 20 and 4 9s are 36 అండి. అంటే ఫస్ట్ విజిల్లో మీరు 5 పార్ట్స్ తీసుకోవాలి, సెకండ్ విజిల్లో 9 పార్ట్స్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ అంటే 5:9 రేషియో అనమాట.
ఇంకేముంది లెట్ మీ క్యాల్కులేట్ సో 5 1s are 5 2s are 2 1s are 2 6s are 3 2s are and 3 3s are 9 ఇంకేమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా నో క్యాన్సిలేషన్స్ గైస్ హియర్ ఓకేనా లెట్ మీ క్యాల్కులేట్ 3 2s are 6 నెక్స్ట్ 2 7s are 14 నెక్స్ట్ 3 7s are 21 next 3 5s are 15 let me calculate so 21 plus 6 is how much 27 right 14 plus 15 is how much 29 option 3 is the right answer guys clear and all of you so problem చేసే విధానం ఒకటేనండి అడిగే విధానం మాత్రమే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మనకి right and next one guys one more problem. There are 3 containers of equal capacity. The ratio of sulfuric acid to water in the first container is 3:2. That in the second container is 7:3. And in the third container it is 11:4. If all the liquids are mixed together, then the ratio of sulfuric acid to water in mixture will be. Okay, simple question. What is the answer? సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం వరకు ఓన్లీ 2 కంటైనర్స్ యూస్ చేసాం మనం బట్ ఇక్కడ 3 కంటైనర్స్ 3 లిక్విడ్స్ యూస్ చేసాం కానీ 3 కంటైనర్ యూస్ చేయలేదు అండ్ సింపుల్ వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ అండి సంబడి సింగ్ ఆన్సర్ సో ఫస్ట్ విజిల్ 3:2 సెకండ్ విజిల్ 7:3 థర్డ్ విజిల్ 11:4 ఓకే 3 plus 2 5 7 plus 3 10 11 plus 4 15 ఓకేనా పార్ట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండి నో అండి పార్ట్స్ ఈక్వల్ లేకపోతే మనం ఏం చేయాలి ఈక్వల్ చేయాలి రైట్ అండి సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి 5 కి 10 కి 30 కి వాట్ ఇస్ ద ఎల్సిఎం గైస్ హియర్ 30 సో 5 కి 10 కి 15 కి వాట్ ఇస్ ఎల్సిఎం గైస్ హియర్ 30 ఓకేనా రైట్ అండి సో క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి మనం ఇక్కడ 5 ని మనం ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే 30 వస్తుందండి 6 తోటి నెక్స్ట్ 10 ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే 30 వస్తుంది 3 తోటి 15 ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే 30 వస్తుంది 2 తోటి సేమ్ లైక్ దిస్ గైస్ హియర్ ఆల్సో సారీ ఇక్కడ 6 కదా రైట్ ఇక్కడ 3 ఇక్కడ 2 ఓకేనా రైట్ అండి ఇంకేమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ అవుతాయా ఐ థింక్ నో కదా రైట్ సో డైరెక్ట్ యాడ్ చేసేయండి 6 3s are 18 6 2s are 12 next 7 3s are 21 3 3s are 9 11 2s are 22 11 4s are 4 2s are 8 okay so 12 plus 8 anta 20 20 plus 9 anta 29 andi okay 8 10 plus 11 1 here and 1 carry andi so 2 plus 2 4 4 plus 1 5 or plus 1 6 then 61 is to 29 option 1 is the right answer guys here clear and all of you right okay right this is a concept of mixtures guys here mixtures లో మీరు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసినా సరే ఇదే ప్యాటర్న్ లో మనం యూస్ చేస్తూ ఉంటామండి పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా అయితే యూ కెన్ యాడ్ ద రేషియో డైరెక్ట్లీ పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా లేకపోతే ఫస్ట్ మనం పార్ట్స్ ఈక్వల్ చేసి ఆఫ్టర్ దట్ సో వీ కెన్ యాడ్ రైట్ and coming to the allegations also very important guys total enter the concept depending on so this formula guys depending on this formula so first of all I am going to one example guys here in a class boys average weight so boys average weight is 65 kgs in a class boys average weight is 65 kgs and girls so girls average weight is 50 kgs so guys right so girls average weight is 50 kgs so total class average weight is 55 kgs 55 kgs so find out the boys and girls ratio find out the boys and girls ratio okay right so
The boys average weight is how much, guys? 65 kgs. Girls average weight is how much, guys, sir? 50 kgs. The total class average weight is how much, guys, sir? 55 kgs. Find out the boys and girls ratio. Okay, right, Andy. So boys average weight is how much? 65 kgs. Girls average weight is how much? 50 kgs. Okay, 50 kgs. Next, the total class is how much, guys, sir? 55 kgs. So 55 kgs means boys and girls. Sir, I think 2:1 is the correct answer. Yes, yes. 2:1. No, Andy. 2:1 is the wrong answer. Okay, let me 1:2, sir. Yes, very good. 1:2 is the right answer. 65b and 50g is equal to multiply 55 into b. So 55b, 55 into g, 55g. So boys and ఒకసారి తీసుకొచ్చేద్దాం, girls and ఒకసారి తీసుకొచ్చేద్దాం అండి. And 65 minus 55 is how much, guys? So 10b is equal to, next girls and ఒకసారి తీసుకొచ్చేద్దాం. 55 minus 50 is how much? 5g. ఓకేనా? ఈ గర్ల్స్ ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం, ఈ 10 ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దాం. అంటే boys by girls is equal to, boys by girls is equal to, so 5 by 10, guys, sir. So 5 ones are and 5 twos are, then 1 by 2, guys, sir. 1 by 2 means 1 is to 2, guys, here. 1 is to 2. The boys and girls ratio is how much, guys, sir? 1 is to 2. So this is a basic method, guys, sir. If you are going to basic method, so definitely we are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time, Andy. I want to answer just within fraction of seconds, sir, using one step, guys, sir. Only one step. Right, alligation problems, guys, here we are using this type of logic, guys, here. Okay, alligation rule. Alligation rule means are different rules, no problem. Okay, right. For example, so this is a A value and this is a B value and here is the M and a moderate value or mean value, guys, here. Moderate value or mean value. Okay, mod, so B minus M. Next, mod A minus M. Okay, so but తీసుకునేటప్పుడు ఇదే ఆన్సర్ ఇలా తీసుకుంటామండి, నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ. రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ listen, boys average weight is how much? 65 kgs and girls average weight is how much? 50 kgs. So total class is how much, guys, here? 55 kgs. So check the difference, guys, here. So 50 55 difference is how much? 5. We are checking only difference, Andy. Next, 65 55 difference is how much? 10. Let me calculate, guys, sir. 5 ones are and 5 twos are. Then answer is, so 1 is to 2, guys, sir. So 1 is to 2 and 1 is to 2. Okay, total alligation problem అనేది, so depending on this alligation rule formula, guys, here. ఓకేనా, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎప్పుడైనా సరే, ఓకేనా, ఏ వాల్యూ కానీ బి వాల్యూ కానీ 2 వాల్యూస్లో 1 వాల్యూ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వాల్యూస్ లోయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, guys, sir, 65 is the highest value and 50 is the lowest value and always middle is moderate value అండి. ఓకేనా, హైయెస్ట్ వాల్యూకి లోయెస్ట్ వాల్యూకి మిడిల్లో ఉంటుందండి, మోడరేట్ వాల్యూ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా, రైట్. సో దిస్ అలిగేషన్ రూల్, గాయస్, దిస్ అలిగేషన్ రూల్. ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ అని మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి, ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ప్రాబ్లంలో మనము ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, బి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, మోడరేట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఈ 2 వాల్యూస్ డిఫరెన్స్ అయినా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఏదైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అండి, నో ప్రాబ్లం. రైట్ అండి. సో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, గాయస్. In what ratio should you mix 2 varieties of sugar costing 30 rupees per kg and 40 rupees per kg to get the resultant sugar of cost 33 rupees per kg? What is the ratio, guys? 7:3. Yes, very good, Andy. 7:3. Fast ga solve chesechu ikkada manam. First variety of sugar is how much per kg? How much? 30 rupees. Second variety 40. Mix చేసిన తర్వాత per kg ఎంత? 33 rupees అండి, 33 rupees. So check the difference. 33 40 difference is how much? 7. 30 33 difference is how much? 3. Then answer is 7:3, guys, sir. 7:3. Simple question, guys, sir. Simple question. Okay na? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? I think no. Right. In what ratio must a grocery mix 2 varieties of pearls costing 15 rupees and 20 rupees per kg respectively, so as to get a mixture of 16.50 per kg? Right, Andy. First చెప్పండి answer. One type of okay, what is it? None of the.
None of this are okay. Let me check. So one type of ఇదేంటండి గ్రాసరీ 15 rupees per kg and second one is 20 rupees per kg. మిక్స్ చేసిన తర్వాత per kg is how much? 16.50. 16.50. If you observe guys sir, 16.50 20 difference is how much? 3.5. 16.50 15 difference is how much? Okay, 1.5 guys sir, 1.5 అండి. నాకు ఇక్కడ డెసిమల్ ఉంది కాబట్టి సో మనం ఏం చేద్దామంటే బోత్ సైడ్స్ మీ ఇష్టం ఏదో ఒక నెంబర్తో మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్, నో ఇష్యూ అండి. ఇక్కడ ఏదో ఒక నెంబర్తో మల్టిప్లై చేసేయండి ఇక్కడ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2తో మల్టిప్లై చేస్తా, ఓకేనా. 3.5 ఇంటూ 2 ఎంత అండి? 7. సో 1.5 ఇంటూ 2 ఎంత అండి? 3 అండి. సో దాని ఆన్సర్ ఎంత? 7:3. లేదు సార్ నేను 10తో మల్టిప్లై చేస్తాను సార్ అంటే చేసుకో, ఎవరు వద్దన్నారు ఇక్కడ. 3.5 ఇంటూ 10 ఎంత? 35 కదా. నెక్స్ట్ 1.5 ఇంటూ 10 ఎంత? 15 కదా. లెట్ మీ క్యాల్కులేట్. సో 5 7s are and 5 3s are. The final answer is 7:3 guys. 7:3. Option 1 సార్ is నాకు the ఇప్పుడు right. పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, సో పాయింట్స్ క్యాన్సిల్ చేసినా అయిపోద్ది కదా సార్. Points లైక్ 0.5 ఉంది కదా, పాయింట్ క్యాన్సిల్ చేసి 35:15 రాసుకొని 7:3 రాసుకోవచ్చు కదా. రాసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఎలా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, రైట్ అండి. నెక్స్ట్ అండి, ఫైండ్ ద రేషియో in which the rice at 7.2 per kg be mixed with the rice at 5.7 per kg to produce a mixture or 6.3 per kg. One type of rice ఏమో 7.2 rupees per kg, నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ రైస్ ఏమో 5.7. రెండు మిక్స్ చేసిన తర్వాత మిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత అంట? 6.3 per kg. అయితే వాట్ ఇస్ ద రేషియో? 2:3. 2:3. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. 2:3 అండి. ఇక్కడ డెసిమల్స్ ఉన్నాయని భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఇక్కడ డెసిమల్ లేవనుకుంటాం అంత సింపుల్గా. రైట్. సో 5:7 6.3 డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్? 0.6. 7.2 6.3 డిఫరెన్స్ ఎంత? 0.9. బోత్ సైడ్ 10తో మల్టిప్లై చేసి పక్కన పడేసేయండి, అప్పుడు 6:9 అవుతుంది. లెట్ మీ క్యాల్కులేట్ గైస్. 3 2s and 3 3s 2:3 అయిపోయింది కదా. ఓకేనా? Is it clear all of you? Right అండి. Move on to the next one. 4 kg of sugar price at 50 rupees per kg mixed with 8 kg of sugar price at 60 rupees per kg. Find the rate of mixed sugar. అంటే మోడరేట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. ఇక్కడ మోడరేట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. 1 type of sugar cost is, and 4 kg of sugar cost is 50 rupees. 8 kg sugar cost is how much? 60 rupees per kg. So we have to find out the moderate value. We have to find out the moderate value. Right, and so one type. So first type, how many kgs? 4 kgs. Second type, how many kgs? 8 kgs. Let me calculate guys sir. 4 1s are 4 2s are. Okay na? 1 part 2 parts. Total how many parts guys? 3 parts. So right. So check the difference. So 50 ki 60 ki difference is how much? 10. Okay. 50 ki 60 difference is how much? 10. And 3 parts is equal to 10 rupees guys here. 3 parts is equal to 10 rupees. Then 1 part is how much? 3.33. Okay, 3.33. Clear guys, all of you? Right, Andy. So already you know guys sir, first variety is 1 part, second variety is 2 parts అండి. రైట్, 1 part కి ఎంత వచ్చిందండి? 3.33 కదా. 1 into 3.33 అంటే సో 3.33. నెక్స్ట్ 2 parts అంటే ఎంత? 3.33 into 2 ఎంత అండి? 6.66 అండి. 6.66. Go through option verification అండి. For what is the first option? 60. అంటే ఇక్కడ 60ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50కి 60 డిఫరెన్స్ ఎంత?
10 వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ 6.66 ఉంది కదా, అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ ఆప్షన్. సెకండ్ ఆప్షన్ 70 ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 17 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ 20 రావాలి, ఓకేనా, అందుకే రాంగ్ ఆప్షన్ అని చెప్పేస్తాం. ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్ పెట్టేద్దాం. ఇక్కడ మనం 56.66 అండి. ఇప్పుడు చెప్పండి 50కి 56.66కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 6.66 కదా. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పచ్చా. సో ఆల్వేస్ గాయ్స్ ఫస్ట్ వాల్యూ కానీ ఈ సెకండ్ వాల్యూ కానీ హైయెస్ట్ వాల్యూ లోయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది, అండ్ మోడరేట్ వాల్యూ బిట్వీన్ ఉంటుందండి, లోయెస్ట్ వాల్యూకి హైయెస్ట్ వాల్యూకి. క్లియర్ గాయ్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Right, move on to the next one. A shopkeeper bought one type of rice at 12 rupees per kg and other type at 16.25 per kg. After mixing both type of rice, he fixed the cost of mixture as 14.75 per kg. If the total quantity of the rice be 85 kgs, find the quantity of first type of rice. First type of rice. So very good question, and what is the answer? What is the answer? No. Yes, very good. Somebody saying answer. Yes, very good. Somebody saying answer 30 kgs. Huh? Okay, good. So let me check, guys, here. 40 kgs. 40 kgs. Okay, let me check now. First variety, type 1 rice is 12 rupees. Type 2 rice is 16.25. Okay, na? Right. So mixed cost is given how much? So 14.75. 14.75. 14.75. Okay, right. 14.75 ఇచ్చేసాడు కదా. రైట్ అండి, లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ అండి. 16.25కి 14.75కి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 1.5 కదా. రైట్ అండి, ఇప్పుడు 12కి 14.75కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 2.75 కదా. సో ఎస్ ఆర్ నో? రైట్, బోత్ సైడ్ మనం 100తో మల్టిప్లై చేద్దామండి. బోత్ సైడ్ మనం 100తో మల్టిప్లై చేద్దాం. అప్పుడు 1.5 into 100 ఎంత అవుతుందండి? 150 అవుతుంది. సో 275 అవుతుందండి. ఇక్కడ మనం 275 అవుతుంది. ఓకేనా, లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ గైస్ హియర్. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. 25 6 150. సో 25 11 275 అంటే 6:11 guys sir. 6:11. Total how many parts guys sir? 6 plus 11 17 parts guys here. 17 parts is equal to how many kgs guys here? 85 kgs. So right, 17 parts is equal to 85 kgs. Now tell me guys, one part is how much? 17 ones are 17 fives are and 5 kgs. Okay, one part is how much? 5 kgs. So we have to find out the type 1 rice. So type 1 rice is how many parts here? 6 parts. Okay, one part is how much? 5. 6 5s are 30 kgs guys. So type 1 rice is how many kgs guys? 30 kgs. Option 2 is the right answer. Clear? Okay, no doubt of that. Is it clear all of you? Right. So this is a concept of mixtures and alligation.